لا راح نحكي عن البكتيريال سكين انفكشنز. بالنسبة للبكتيريال سكين انفكشنز مطلوب منا الانفكشن infections that are caused by staph aureus and streptococcal microorganism. بالنسبة للستاف في عندي زي ما شايفين بسلايد نمبر 2 it can cause impetigo, ecthyma, furunculosis اللي هي يسموها boils أو carbuncle, strep, erysipelas and cellulitis. هلا بالنسبة لأول مجموعة impetigo تكون superficial, الإكثايما deep, البويلز superficial, carbuncle deep, erysipelas superficial, cellulitis deep. في عندي two types of infection. في عندي superficial infection سواء بالابيديرمس او الابر ديرمس، وفي عندي deep infections. كل ما كان infection deep بكون البيشنت عنده more systemic symptoms leukocytosis, fever, etc. بالنسبة لستاف aureus, staph aureus is not a part of the normal flora of the skin, but in some minority of people it can be seen in the nostril, perineum, and armpits, or around the umbilicus. So a patient with recurrent impetigo or recurrent boils, recurrent carbuncle, لازم ناخذ سواب كلتشر من هدول المناطق. يمكن يكون كارير البيشنت كرونيك كارير للستاف. Okay, to investigate for underlying cause for his recurrent boils. One of the risk factors for recurrent impetigo أو infection by staph is eczema. حكينا الاتوبيك dermatitis is an immune compromised state في السكين. البيشنت بيكون immune compromised skin wise. Okay. The ability of the skin cells to produce antimicrobial peptide will be much lower than the normal population due to helper 2 dominance over T helper 1. لذلك patient with eczema might be more susceptible for recurrent infections. One of those infections is impetigo or boils. Any trauma to the skin يمكن تعمل لي ايش؟ impetigo. يعني microorganism سهل تفوت على السكن تعمل لي infection. Typical example البيشنت عنده cellulitis بالlower limbs, recurrent cellulitis. يمكن يكون في عنده underlying tinea pedis between the web spaces of the foot. Okay. So this tinea pedis تعمل لي maceration في السكن و fissures يعني slit في السكن. So it will be so easy for any staph or strep to get inside the skin from those fissures وتعمل لي recurrent cellulitis. For one of the causes for recurrent cellulitis is chronic tinea pedis. بالنسبة للميتايجو هو عبارة عن ايش؟ The most common skin infection in children transmitted by direct contact with the infected objects. Mainly seen during the summer time. الكوز تبعه يا اما ستاف او ستريب او في other microorganisms. هذا شو الميكانيزم؟ انه ستاف اوريوس when it comes to the skin بتطلع توكسين اسمه exfoliating toxin. هذا التوكسين will go and cause damage للديزموزومز. لشيء بسموه ديزموغلين 1 هو بارت من ديزموزوم. شو الفانكشن تبع الديزموزوم؟ connects keratinocytes between each other. فبصير في ايش؟ separation of the keratinocytes from each other فبيعمل لي بليستر فورميشن. فهذا بسموه بولس امبيتايجو. بولس امبيتايجو يعني امبيتايجو that's caused by staph aureus. وهذا staph aureus secretes toxins اسمه exfoliating toxin والكوز دمج للديزموغلين 1. ديزموغلين 1 موجود بسوبرفيشال بارت من الابيديرمس. Okay. one of the components of the desmosomes. فهذا الشيء بصير بيعمل لي ايش؟ بولس امبيتايجو يعني يكون في عندي بليستر او فيزيكال. هلا if this toxin spread all over the body through circulation راح يعمل لي ايش؟ شيء بسموه staph scalded skin syndrome just like a burn. هلا once the infection starts بصير في عندي blister formation. بعدين بصير في ايش؟ recruitment للنيوتروفيلز والانفلاماتوري سيلز للليجن فبصير عندي pus formation. أكثر شيء بيكون موجود في الهيد والنيك اريا around the mouth, nose والupper arms. هلا هاي البليستر بتكون thick وبعد هيك كان rupture وبصير عندي crust formation has a honey colored like appearance. شلون شكله زي العسل. هلا الامبيتايجو is superficial infection. فشو عكس الامبيتايجو؟ الاكثايما. الاكثايما بتكون deep involves الابيديرمس والديرمس بينما الامبيتايجو involves only الابيديرمس. اوكي. فسلايد نمبر 8 زي ما احنا شايفين في عندي ستاف اوريوس على السكين سيرفيس بتفوت على الابيديرمس بتطلع اكسفولياتين توكسين بيعمل دمج للديزموغليين بصير في عندي بليستر فورميشن ديد سبيس فلويد كولكشن نيوتروفيليك انفلتريشن وبعد هيك بصير في عندي ايش؟ بولس امبيتايجو. this بولس امبيتايجو بعدين رابتشر على السكين سيرفيس وبيعمل لي كراست فورميشن.
سلايد نمبر 10 شايفين في عندي هذا بسموه impetigo caused by staph aureus. شو الكلو تبعي؟ عندي multiple lesions, crust formation كان اعتبرهم blocks, well defined margin, non-scaly, has honey colored like appearance of the crust. Again for slide number 11, around the mouth, around the nose في عندي block, well defined margin with overlying crust formation. على البليسترز كان rupture easily, فبالتالي يمكن نشوف patient بعض المرات ببليستر formation, ويمكن البليستر it could be ruptured before the patient visit the clinic. So what we can see right now is the sequelae أو the progression أو the complication of the condition اللي هي إيش؟ الكراست formation. هلا بولس تايب usually caused by staph. ليش؟ بطلع لي إيش؟ exfoliating toxin، بروح بعمل دمج لديزموغلين 1. هلا نمبولس caused by strep. ليش؟ لأنه الستريب ما فيها ديزموغلين توكسين، فبالتالي ما بكون فيها فيزيكال أو بليستر فورميشن. فشايفين بسلايد نمبر 13 الصورة العليا شيء بسموه نمبولس امبيتايجو، والصورة اللي تحت البولس امبيتايجو. فالبولس امبيتايجو الليجن بتكون ايش؟ ثيك بليستر، بعد هيك ايش؟ كان رابتشر ايزيلي، وبصير في عندي ايش؟ اروجن بالسكين سيرفيس. مش راح يصير في عندي ألسر، راح يصير عندي اروجن لوس اوف ذا ابيديرمس، بس الديرمس بتضل انتاكت. اوكي. Most common form of impetigo is in numbulus. Bullous usually seen in زي ما حكينا neonates caused by staph aureus. بكون the thick walled blister, little erythema, والlesion can extend بصير في عندي centrally clearing area. But numbulus most likely caused by staph and strep. Okay. Usually seen in pediatric age group بكون في عندي thin walled blister فإت can rupture easily وبكون في إلى honey colored crust appearance. Can extend يمكن يكون في عندي lymph nodes. It can إذا كان ناتج عن strep infection it can cause post-streptococcal glomerulonephritis. This is one of the indications for systemic antibiotics to prevent the post-strep glomerulonephritis. بالنسبة للإمبيتايجو هنحكي عن الكورس تبعه. هو infectious condition highly infectious. Okay. It can progress. Usually it can be self-limiting sometimes or most of the time. It clears without treatment. بس المشكلة يصير فيه البوست ستريبتوكوكال glomerulonephritis. differential diagnosis إكثايما. حكينا الإكثايما بكون عندي إيش؟ ألسر وأندرنيث في عندي إيش؟ infection. فبتكون deep و painful. الهيربس رح نحكي عنه بكون في عندي grouping of lesion. الإكزيما بكون فيها signs of eczema. Scales, lichenification, fissures. Head lice can be one of the causes for recurrent impetigo. Investigations, is there any need for investigations؟ بالعادة لا. إذا نعمل investigation ممكن ناخذ جرام ستين swab for culture، خاصة إذا بيشن عندي recurrent impetigo أو عندي resistant impetigo not responding to treatment. إذا أنا شاكب MRSA اللي هي methicillin resistant staph aureus as a cause for the patient ممكن ناخذ swab culture. Treatment: crust removal, topical antibiotics like fusidic acid, neomycin, bacitracin, etc. For severe cases, we give oral antibiotics, something to cover staph aureus, fluoxetine, erythromycin. IV antibiotics can be used if we are suspecting post-streptococcal glomerulonephritis. بالنسبة للإكثايما هي عبارة عن ulcer forming under a crusted surface. sometimes differential diagnosis يمكن يكون insect bite reaction أو يمكن يكون الكوز insect bite reaction. يعني insect bite reaction يعمل لي ulcer في السكن وبعدك صار في عندي secondary bacterial infection. هلا شو الفرق بين الامبيتايجو والاكثايما؟ حكينا الامبيتايجو superficial، في عندي erosion، في عندي damage في الابيديرمس، بينما الاكثايما بتكون deep reaching the dermis، وبالتالي it heals by scar formation. سلايد نمبر 19 زي ما احنا شايفين في عندي ulcerative superficial surface واندرنيث في عندي signs of infection. البويل أو الفرنكلوسيس هي عبارة عن acute pustular infection بالhair follicles caused by staph. الانفكشن reach upper dermis، بين الكربنكل reach deep dermis و subcutaneous tissue. فالبويل superficial infection superficial dermal بالdermal، بينما الكربنكل is deep. زي ما شايفين سلايد 21 محل الهير فوليكل صار في عندي acute
swelling, painful nodule with overlying pus formation. Okay. يمكن يكون في عندي fever and enlarged draining lymph nodes. هلا بالعادة lesion once it change into abscess it can rupture easily. هلا إذا كانت lesions multiple disseminated diffuse we need to have swab culture taken to rule out virulent staph virulent staph boils زي الام ار اس اي او شيء بسموه بانتون فالنتاين ليوكسيدين توكسين PVLT. فاحنا اخذنا swab culture we need to write on the order to the lab that we are suspecting MRSA or PVLT. هلا chronic boils infection يمكن تكون موجودة نتيجة chronic colonization of the nose, armpits, area around the umbilicus and perineum by staph. عشان هيك patient عنده recurrent furunculosis أو impetigo we need to have swab culture taken from those areas to see if the patient is carrier to staph or not. فزي ما حكينا بالنسبة لسلايد 23 هون الابروتش للبيشنت with chronic أو recurrent impetigo. طبعا we need to rule out immune deficiency state, diabetes, eczema as an underlying cause, head lice بالسكال might cause deep impetigo sometimes, trauma. إذا كان عندي boils بالlower limbs recurrent مع cellulitis we need to rule out diabetes as secondary cause. Treatment زي ما عندي anti-postural infection ففي pus formation we need to do sometimes incision drainage and antibiotics. Complications صارت boils بالface might cause cavernous sinus thrombosis. Sepsis is rare but can be seen in immune compromised patient. الديفرنشال هيدرادينال سبيريتيف از ديفرنشال مش مطلوب منا. هلا بالنسبه للكرونيك فرانكلوز زي ما حكينا اذا كان في عندي بالهيد والنيك ريكرنت acute postural infection بالهير recurrent او chronic postural infection بالhair follicles we need to rule out head lice as a cause. Sometimes diabetes, malignancy, chemotherapy, eczema, immunosuppressants medication might induce the risk. نعمل CBC ناخذ swab culture عشان نشوف اذا في عندي virulent staph او لا. ونعمل assessment immunological state of the patient كان عنده other manifestations. acute episode زي ما حكينا في عندي abscess like lesion superficial بالبيدرمس والديرمس بنعمل incision drainage بنعطي ايش antibiotics. على systemic antibiotic need to be given إذا في عندي fever patient immune suppressed إذا كان عندي many lesions but sometimes topical antibiotic can be enough زي topical فيسودين بروسين. زي ما حكينا البيشنت has recurrent furunculosis وكان staph aureus carrier نعطيه topical antibiotics to be applied twice a day for 5 to 10 days each month for 3 months. اوكي او بنعطيه ايش anti staph treatment عشان نعمل eradication مثلا rifampicin and clindamycin for 10 days. Rifampicin should not be used alone as there is a risk of resistance. It's an anti-TB medication but it can be used for recurrent impetigo or recurrent boils or recurrent cellulitis. The patient عنده eczema we need to control eczema عنده head lice we need to ايش treat his head lice. كاربنكل هي عبارة عن ايش infection من hair follicle but it's deep هو يعني زي البويل أو الفرنكل but it's more deep بيكون عندي more than one boil interconnecting with each other reaching deep down to the dermis and subcutaneous tissue بيعمل لي painful swelling with pus and discharge. فإتس deeper عشان يكون في عندي ايش more pain more systemic manifestations. treatment زي أي ايش abscess incision drainage and systemic antibiotic. rule out diabetes rule out immune state rule out staph carrier etc. زي اللي حكيناها ايش بالبويلز. هلا إذا patient عنده كاربنكل أعطيته antibiotic عملنا incision drainage was given all antibiotics without response خاصة إذا ما عنده أي systemic symptoms think always of fungal infection as differential. Slide number 30 زي ما حكينا this is abscess like lesion very deep with pain fever and leukocytosis. وشايف في عندي multiple infections بالhair follicles ومجمعين مع بعض to form sinuses between them. ف this stage we need to rule out diabetes it's a must. نفس الليجن ممكن تكون موجودة بالسكال خاصة pediatric age group lesion with pus formation بتكون purulent مع hair loss. فسيمبلي it could be ايش a carrion. فأعطيه patient antibiotics oral antibiotics for 5-7 days without much response take swab culture to rule out fungal infection by doing fungal culture. نحكي على Sibillus cellulitis as a differential for each other من خلال streptococcal infection. هلا بالنسبة للسيلولايتس في عندي slit أو injury بالسكين بتسهل ايش الانتري of those microorganisms للسكين surface بيكون superficial أو deep.
risk factors زي ما حكينا بكون في عندي diabetes، بكون عندي history of lower limb edema، بكون في عندي recurrent diabetes، surgery، trauma. لما يكون infection بسوبرفيشال dermis بنسميه erysipelas. لما يكون superficial معناتها بكون المارجن is well defined، فالredness بكون very well defined. لما يكون infection deep بالdeep dermis subcutaneous tissue بكون cellulitis، والمارجن between normal skin والinfection infectious area بتكون ايش ill defined. فلما يكون في عندي inflammation superficial بكون في عندي زي ما حكينا distinct border. لما يكون deep البوردر ما بكون distinct. بس both cases might present with hotness, redness and tenderness with malaise, fever and shivering. فبسلايد نمبر 35 شايفين erysipelas infection بيكون superficial dermis، بينما cellulitis بيكون deep. فلأنه infection بالerysipelas superficial بيكون عندي well defined margin، بينما cellulitis deep عندي poorly defined margin. فالerysipelas most commonly caused by strep but can be caused by staph. اوكي، ففي عندي hotness, redness, tenderness, swelling and edema. يمكن يكون في عندي systemic manifestations. ربع مرات لأنه superficial يمكن يصير في separation between epidermis والdermis، فبسموه bullous erysipelas. bullous erysipelas. Slide 37 شايفين في عندي those patients have erythematous patches painful with well defined margin. It's very rare to see erysipelas on both cheeks, but if it's seen we need to rule out underlying immune deficiencies such as HIV, because it's rare to see the infection spreading all over the face. And the patient can diabetic immune compromised, the infection can disseminate easily. طبعا البيشنت بيكون توكسيك لأنه الديفرنشال للليجز موجودين على التشيكس بالليفت سايد ليفت upper area، والصورة مكتوب عليها آدم. شو الديفرنشال هون؟ روزيشيا، صح؟ If this patient presents to my clinic with sudden onset of fever, hotness, tenderness, and facial rash like this, with severe tenderness and leukocytosis, ما بحط rosacea as differential. Most likely we are dealing with an acute infectious process. لكن if this patient is mentioning that this rash has been there for about 2 years, on and off، وفي عنده telangiectasia عن nasolabial fold، spares the area around the lips, around the eyes، وفي عنده history of hotness, itching and burning sensation، في عنده eye symptoms، وفي exacerbation at summer time. لكن most likely this is rosacea، erythemato-telangiectatic rosacea. فالhistory is very important. The same applies for the patient on the right side. هلا بالlower limb شايفين في عندي ايش؟ patch أو block. It has a very well defined margin، red, tender, swollen. Treatment systemic antibiotics mainly penicillin. If not treated can be fatal. ليش؟ يمكن تعمل لي sepsis، يمكن في extension للانفكشن دي بالسبكتينيوس تيشو بيعمل لي ايش؟ necrotizing fasciitis أو osteomyelitis أو sepsis. هلا مشكلة يصيب erysipelas نتيجة inflammation it involves the dermis. الدرمس فيها blood vessels فit can cause damage للlymphatic system والveins موجودين بالsuperficial part من السكن. فلما يصير في عندي damage في الليمفاتكس بيصير في stasis of highly proteinaceous fluid اللي هو lymphatic fluid في السكن. ف previous episodes of erysipelas is a major risk factor for recurrent erysipelas. لأن لما يصير في عندي damage بصير area is very suitable for growth of new microorganisms. عشان a patient with recurrent cellulitis, lower limb edema, lymph edema might be in need to be on long-term prophylactic antibiotics like erythromycin or penicillin. cellulitis بيكون في عندي deep infection بالdeep dermis subcutaneous tissue. It's deeper than these erysipelas. عشان هيك المارجن بيكون ill defined. It can be induced by either strep or staph. It can be one of the complications of diabetes خاصة if it's poorly controlled. زي ما احنا شايفين بالسلايد نمبر 40. ففي عندي هاي السلايد بصراحة اللور limbs شايفين في عندي well defined margin. ف most likely this is ايش؟ This is erysipelas. This is erysipelas. الصورة تحت كمان في عندي swollen eye نتيجة الليمف إديما صار عندي. في عندي redness it has well defined margin. relatively well defined margin. الريسك فاكتور زي ما حكينا ليش بصير في عندي recurrent cellulitis أو erysipelas؟ بكون في عندي two space intertrigo أو بكون في عندي fungal infection tinea pedis أو عندي lymph edema أو diabetes أو immune deficiency. treatment systemic antibiotic, painkiller, bed rest, elevation, controlling diabetes, rule out staph or strep carrier state.
slide number 42 بتبين ال differences between the cellulitis and erysipelas. طبعا الاثنين بيعطوا نفس السيمتومز والساينز تقريبا. اوكي ثانك يو.